How are you today? Welcome to my Turkish lessons. My name is Yasin Rak, and today I will help you learn how to introduce yourself in Turkish. On the right side, you will see on the screen in Turkish and in English as well. Okay, are you ready? Today, our topic will be about how to introduce yourself in Turkish. All right, first of all, you can start by saying hello. Hello means merhaba. Merhaba. On the right side, you will see on the screen merhaba. Merhaba. Okay, now, next step is what's your name? In Turkish, we say senin adın nedir? Informal style. Okay, this is informal style. What's your name? If you say in a formal style, you can say sizin isminiz nedir? Sizin isminiz nedir? Or you can say sizin adınız nedir? Only changes isminiz and adınız, which is the same actually. Sizin adınız nedir? Sizin adınız nedir? Okay, now let's go with the next step. What's your last name? Soyadınız nedir? Soyadınız nedir? This is formal style, okay? Soyadınız nedir? Soyadınız nedir? Where are you from? Nerelisin? 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 Where are you from? Nerelisin? How old are you? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? How old are you? What's your job? Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Or you can say işiniz nedir? İşiniz nedir? What's your job? So, what's your email address? You can say e-posta adresiniz nedir? E-posta adresiniz nedir? E-posta adresiniz nedir? And the next question is, what's your phone number? Telefon numaranız nedir? Telefon numaranız nedir? Telefon numaranız nedir? Okay, now let's repeat these 5 questions together. Okay, are you ready? Let's go. First, name. İsminiz nedir? İsminiz nedir? Or you can say adınız nedir? 2. How old are you? Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? 3. Where are you from? Nerelisiniz? 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 Okay, so next step. What's your phone number? Telefon numaranız nedir? Telefon numaranız nedir? Telefon numaranız nedir? What's your email address? E-posta adresiniz nedir? E-posta adresiniz nedir? E-posta adresiniz nedir? Okay, now let's answer these questions which we ask now for you. Are you ready? Okay, let's answer them. What's your name? I say, benim adım. In Turkish, of course, senin adın nedir? Benim adım Yasin. Benim adım Yasin. Okay, good. Nerelisin? Ben Türkiye'liyim. Ben Türkiye'liyim. Good. Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Ben İngilizce öğretmeniyim. Ben İngilizce öğretmeniyim. Good. Telefon numaranız nedir? This is gonna be an answer, but for example number, okay, not real number of course. 0212 0212 444 333 2221. Evet. Okay, now that's the end of our lesson actually. I hope it's been helpful for you, but the best is to practice all the time, answer and ask and answer the questions, together with someone who can practice Turkish with you. Don't forget to subscribe and like our lessons as well. Bye bye.